ரொம்ப நன்றி. இதுக்கு வந்து நான் தமிழில் தான் பதில் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஆனால் அந்த படம் பல மொழியில் ரிலீஸ் ஆகிறதுனால ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டிய கட்டாயம். Can we get the sound up, please? Anyway, so முதல்ல இந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த மேடையில் வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரை ப்ரேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி வேலை செஞ்சோம் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச தாயம் இல்லை. படம் ரிலீஸ் ஆனப்பறம் நம்ம வெற்றி விழும்போது பேசுவோம். இதுதான் நான் நம்புற ஒரு philosophy. அதனால what I want to say is that after so many years in the industry, it becomes really difficult to get sure about the character you're playing. There is only one way to assure that it doesn't have a false note, and that is, and I'm going to explain this a little bit. It's just we have a bandwidth in which we show our emotions in society. That's from being a father to a son or a daughter or a husband or an actor or a celebrity. It's a bandwidth that you're projecting to society. But on either side of that, there is another internal self, where if you get challenged in your life or if you get immense amount of success, you dip into those emotions which are not normally shown to public. When you do a movie like this, when you see a character like this, you can fearlessly go into that zone and bring out that real part of you to the character. So if I'm putting a little bit of Madhavan into Sarah, then it's very little chances that it will go wrong. It might not go extremely right, but it will definitely not go wrong because there is a great amount of reality in that, and honestly a truth that is true to me, and so that way it becomes easy to transcend the emotions during the performance. Fantastic. Sid, நீங்க வந்து ஒரு மல்டி ஃபெசெட்டட் கேரக்டரை போர்ட்ரே பண்றீங்க. நிறைய உணர்வுகளுடைய சீசோ அவர் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாரு. அவருடைய பயணத்தினுடைய எந்த அம்சங்கள் ரெசனேட்டட் வித் யூ பர்சனலி? நம்ம எல்லாருக்கும் ரெண்டு உண்மை இருக்கு ஆக்சுவலா. ஒன்று வந்து மற்றவங்க பார்வையில நமக்கு உணர்த்தப்படுற ஒரு உண்மை, இன்னொன்று நம்ம வந்து கண்ணாடியை பார்க்குறப்போ நமக்கு என்ன உணர்வோமோ அது ஒரு உண்மை. I was saying there are two realities. One that is in the eyes of people who perceive you, and the other is what you look at when you see yourself in the mirror. So இந்த ரெண்டு ரியாலிட்டிஸ் நம்ம எவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்க்கை வாழறோங்கிறது தான் நம்ம வாழ்க்கை வாழறோட மெச்சூரிட்டியை நான் பார்க்குறேன். ஸோ I think அர்ஜுன் அப்படிங்கிற ஒரு கிரிக்கெட்டர் இந்த ட்ரெயிலரை ரிவீல் பண்ண விஷயம் இஸ் a very popular, very celebrated test cricketer. The way the world sees him is one, like all of our cricketing legends, you spend more time with them than most. They have to get used to what the world thinks of them, how the world thinks they should play, enna shot adichirukano, endha overla follow and call pannirukano, ellathukkum they get 1.5 billion opinions. So adu oru pakkam irukka, avanga thaniya irukkrappo when they look at themselves in the mirror, they have a second reality. So how much you balance these two is very difficult, and that part of this character really stayed with me. That how much do you find the balance between yourself and you the way the world wants you to be? That's what I took from this character. Beautiful. Meera, Sasi ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாரு that இந்த கேரக்டர் பத்மானுடைய கேரக்டர் வந்து ஒரு ரொம்ப மெச்சூர்ட் அண்ட் சூப்பர் டீப் ஆக்ட்ரஸால தான் ப்ளே பண்ண முடியும். அதனால தான் உங்ககிட்ட வந்தாரு. He wanted a nuanced portrayal. இந்த கேரக்டர்ல என்ன விஷயம் உங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது that you actually said yes, I want to play Padma? First of all, ஸ்டோரி மொத்தமாக கேட்கும்போதே வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது, and of course the actors. நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு I want to say something about Shashi, because Shashi வந்து எனக்கு as an actor he provided the right atmosphere to perform. He created the right ambience. So I'm someone who internalizes my characters. When I perform, I take it in, and I don't know how to articulate that, but something happens. There's something that happens. So I depend a lot on the director. I'm a director's actor, and I think he did something with me that I could perform. And yes, when I heard about Padma's character, she has
Padma has different layers. She's very deep, and I don't want to say too much about it because then the character will be revealed. She has done a lot of balancing act in the film and in her thing, and yeah, I think I can only just say that much because it's a beautiful character, and thank you. அழகா பேலன்ஸ் பண்றாங்கல்ல, ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, வேற ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்க சொன்னீங்க உங்களுக்கு வந்து பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா ஒவ்வொரு தடவை இவங்களுடைய முகத்தை நம்ம ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும்போது இவங்க பேச வேண்டாம், இவங்களுடைய முகம் தான் ஒவ்வொரு முறையும் பேசிக்கிட்டே இருக்கு. And that more than enough. Nice strong round of applause for her. What a beautiful actor. We move on to Shakti Shree. நீங்க வந்து நிறைய பாடல்கள் வெவ்வேறு ஜான்ரஸ்ல பாடி இருக்கீங்க, ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு படம் ஆல்ரெடி இன்டென்ஸ், நிறைய லேயர்ஸ், நிறைய உணர்வுகள் அப்படிங்கும்பொழுது எவ்வளவு பெரிய சேலஞ்சா இருந்துச்சு ஃபார் அ டெபியூட்டான்ட் மியூசிக் டைரக்டர்? எல்லாருக்கும் வணக்கம். That's actually, I mean, it's a very good question. And it was quite challenging, I'm not gonna lie. And the first time Sashi had sent me the script, I remember like towards, I think I told you this the very first time I called you up. Like towards the end, I was actually standing up and reading it because it was so intense. Like the words were literally jumping out. And then I remember it's not just the characters. I remember coming back from New York, and I made it, I think, to maybe the last couple of days of shoot, and I hadn't seen anything, but Sid was like, "You have a big job." I was like, okay, and already the characters were so complex, the nuances, like what they're going through, all the gray areas. It was so nuanced, and then I saw the first cut and I was like, well, oh my God, I have a big job. Because all of them have absolutely killed it and breathed in so much life to these characters who until then I had just seen in through Sashi's words and vision. So it was not easy because there's so many tender moments where you see the humanity of people just come through, and we are all, that's the common denominator, right? Like we are this whole lived human condition of our struggles and what to do and what not to do, and sometimes what not to do defines us more. I would think, and I think all these characters are living, breathing totems of just that. So நீங்க இசை அமைக்கும் போது கூட what not to do அப்படின்னு first முடிவு எடுத்துட்டீங்களா, and then what to do அப்படிங்கறது நீங்க in fact that's பண்ணீங்களா? Actually yes, like நிறைய வாட்டி நாங்க மியூசிக்காக மீட் பண்ணும்போதும், and one of the most beautiful things I remember during a table read session that Sashi had said, first room kulla vandu idha first sonaru, he was like, we are all filmmakers, our no you can see. This is good. Perfect. Okay, great. So one of the first things that Sashi had mentioned was we are all filmmakers, our medium is different, and he imagined whether it's the DOP or the sound designer or the music, like every department or every vertical to like kind of amplify the storytelling. And I think that என்ன கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டீங்க. ஸோ நான் பதில் சொல்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா அவர் என்கிட்ட கற்றுக்கிட்டாரோ இல்லையோ, நான் சினிமா சேர்ந்த முதல் நாள்ல இருந்து நான் அவர்கிட்டேருந்து கற்றுட்டு இருக்கேன். பிகாஸ் நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்து வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக ஒரு ஃபிலிம் செட்டுக்கு போகிறேன். அந்த செட்டில் ஹீரோ அவர் தான். ஸோ நான் முதல்ல பார்த்த ஹீரோ மேடி, அண்ட் என்ன ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக அவர் பார்த்ததுலேருந்து இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் ஒரு படத்தில் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கோம். மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு எங்களுக்கு. Maddie has been an incredible part of my journey as working in films for the last 25 years. And என்னை பொறுத்த வரைக்கும் he is an industry veteran. நிறைய பேர் வந்து அவர் எப்பவுமே பார்க்கறதுக்கு சின்ன பையன் மாதிரி இருக்காரு, எல்லாருக்கும் ஜாலியாக பேசுவார். அதனால சில சமயம் I think we forget to give a veteran the respect and standing he is earned and deserved. So Maddie, thank you for being so awesome. And நாங்கள் இது வரைக்கும் சேர்ந்து பண்ண படங்கள் வரிசை, முதல் படம் கன்னத்தில் முத்தமிட்டால், நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர், அவர் ஹீரோ. ரெண்டாவது படம் ஆயுத எழுத்து, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடித்தோம். மூணாவது படம் ரங்க பசந்தி,
அதில் வந்து நாங்கள் 2 பேரும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸாக நடிச்சிருக்கோம். 4வது படம் இந்த டெஸ்ட். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டே மேடியோட இந்த படத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ the first thing I told him was, Maddie, no pressure because நம்மள pressure போட்டு போனா performance வராது. So I'm really happy to share the screen with our Madhavan. He's an incredible actor and he's constantly adapting and constantly அவர் ஒன்று சொன்னார் பார்த்தீங்களா, அதை நான் திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்ண ஆசைப்படுறேன். நான் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ்குள்ள கொஞ்சம் மாதம் இறக்கினேன்னா அது புரிய ஆகாதுன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் வாழ்க்கையை பார்த்துருக்காரு. ஒரு ஃபேமஸ் ஆக்டர், அவர் தான் ஒரிஜினல் சாக்லேட் பாய், ஹார்ட் த்ராப், எல்லாமே அவர் தான், லவர் பாய். எந்த வார்த்தை நான் இதெல்லாம் வந்து 20 வருஷம் எனக்கு சொல்லாதீங்க, இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி கூப்பிடாதீங்கன்னு சொன்ன எல்லா வார்த்தையும் ஃபர்ஸ்ட் அவர் கேட்டிருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து ஹீஸ் லிவ் ஹிஸ் லைஃப் அண்ட் ஹீஸ் வெரி வெல் ரெட், ஹீஸ் வெரி அவேர், ஹீஸ் வெரி கைண்ட். ஸோ அவர் சுற்றி இருக்கிறவங்களை அவர் பார்ப்பாரு, ஹீ நோட்டிசஸ் திங்ஸ். அதை வந்து அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல அவர் நடிப்பா கொண்டு வரப்போ அதுல அவர் மாதவன் அப்படிங்கிற ஒரு பிரசன்ஸை கொண்டு வரப்போ அது பொய் ஆகாது, எப்பவுமே அதுல ஒரு உண்மை இருக்கும். ஸோ ஒரு விதத்தில் அவரும் ஒரு மொழியாளர்னு நீங்க சொல்லலாம். ஏன்னா அவர் எல்லாத்தையும் உண்மையை கொண்டு வர ஒரு முயற்சி செய்வார். ஸோ ரியலி அமேசிங் டு பி ஆன் திஸ் ஸ்டேஜ் வித் ஹிம். அண்ட் இந்த படத்துல எங்களோட காம்பினேஷன் பத்தி நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பாயில் எனிதிங் ஃபார் யூ. நீங்க படம் பார்க்குறப்போ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் only 2 actors who know each other very well, who trust each other a lot, இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் பண்ண ஒத்துப்பாங்க. So thank you Maddie so much for being a part of this with me and we've really had fun doing this film and I have no doubt that அதான் சொல்ற ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம ரிசல்ட் சொல்லக்கூடாது. பட் நீங்க சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற உண்மை, நீங்க சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற சினிமா மேல இருக்கிற ஒரு பிரியம், அது கண்டிப்பா இந்த படத்துலயும் உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் சிம்பிளி அவுட்ஸ்டாண்டிங் and I can't wait for everyone to watch it and agree with me. பிரமாதமா சொன்னாரு சிவன். How is it to work with him once again, Maddie? அதை பத்தி சொல்லுங்க. இந்த பதிலோட இந்த அன்புக்கு நான் எப்படி பதில் சொல்றதுன்னு தெரியாம நான் மாட்டிட்டு இருக்கேன். இப்போ I think I'm very touched that to get this sort of a compliment from people who you work with and your contemporaries, even though I'm senior to you, is one of my biggest blessings, and I think I take a lot of energy and strength from your thoughts. Thank you very much. நானும் சித்தார்த்தும் அவர் சொன்ன மாதிரி கன்னத்தல் முத்தமிட்டால், அதுக்கு முன்னாடி எழுத்து கன்னத்தல் முத்தமிட்டால், தொடர்ந்து நம்ம ரங்தே வசந்தி, இப்போ டெஸ்ட், இதை ஜிங்க்ஸ் பண்ணாமல் வந்து நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, அதே மாதிரி அந்த ஒரு லக்கும் அந்த ஒரு ஐகானிக் ஸ்டேட்டஸும் தொடங்கட்டும். ஆமாங்க, படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அதை பற்றி சொன்னால் எனக்கே கொஞ்சம் ஒரு ஜிங்க்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால நான் வந்து அதை பற்றி அவ்வளோவா சொல்ல மாட்டேன். பட் நீங்கள் சித்தார்த்தை பற்றி என்கிட்ட கேட்டீங்க. சித்தார்த்தோட மிகப்பெரிய ஒரு நான் அட்மயர் பண்ணுற ஒரு குவாலிட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, he wears his emotions on his sleeves. நிர்பயமா அவர் வந்து the amount of tenacity that he has, the amount of grit that he has to follow his passion. இரண்டாவது ரொம்ப படிச்சவர், அவருக்கு வந்து இசை நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவர்கிட்ட நான் வந்து ரங்தே பஸ்டியில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உன் பாட்டு இப்படி இருக்கு, அந்த பாட்டில் எப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு அவரை நிறைய விஷயங்கள் என்னை புரிய வச்சிருக்காரு. அப்படி ரொம்ப என்கிட்ட ரொம்ப பணிவா இருப்பாரு தவிர I'm in awe of his knowledge and I'm in awe of almost every subject that you give him he can talk on. And அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு நல்ல நடிகனாக தான் இருக்க முடியும், அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. And he's always been this extremely loving, very respectful, very even though he's a superstar in his own state, he's known all over India because of the movies that he's done. He's always made me feel like I am somebody great, and I'm very thankful for that. Like I said in the beginning of this, Siddharth, it's these kind of emotions that help me take crazy brave steps, man. I love you. Thank you so much. I promised you romance. First ஒரு hug. அவங்களுடைய வைஃப் பத்தி சொல்லுங்க. We start off with Maddie. பல படங்கள் அவரோட நடிச்சிருக்கீங்க. ஆமா, நல்லாவே தெரியும். Maddie is okay. எனக்கும் மேடிக்கும் again like it was like a பூர்வ ஜென்ம மாதிரி, like அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்காங்க. So always been like, I like when Maddie's presence gives me a good feeling, and he's not just an actor, he's a director. He always ரன் பண்ணும்போதும் ஐதரே எடுத்து பண்ணும்போதும் ஏதாவது நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணால்
சூப்பராக இருக்கு. எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்கு, யூ ஒன்ஸ் டோல்ட் மை மதர், உங்கள் பொண்ணு வந்து ரொம்ப நல்லா. ஸோ ஈ ஆல்வேஸ் என்கரேஜஸ். அது ரொம்ப ஒரு இதுதான். அப்புறம் சித்தார்த் சொன்ன மாதிரி ஐ திங்க் ஹீஸ் அ வெரி குட் ஹியூமன் பீங். இஸ் அ வெரி நார்மல் பர்சன். லைக் ஹீ லிவ்ஸ் a very normal life, and I think he cares for people around him. So I love you forever, Maddie. I love you so much. Likewise, it's very mutual. Yeah, so I can go on and on and on about him. Regarding this gentleman here, he's also a very sweet person. Again, perform பண்ணும்போது ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது he wants that artist to perform really well, and same with Maddie, so and in this film we had like few nice experiences like that, and I could feel Siddharth was like, while I was performing, he was like, it was like Siddharth performing, that was his feeling when I perform. Na perform பண்ணும்போது அவர் perform பண்ற மாதிரி feeling. So that's so sweet of him, and he's also a very nice respect. எல்லாருக்கும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க, very nice human being. So at the end of the day, நம்ம எல்லாரும் வந்து சினிமா பண்ணும்போது அதெல்லாம் இருக்காங்க, but to work with good people is so important. Talented, at the same time good human beings, அது ரொம்ப முக்கியம். And also of course I want to say a few words about, it's such a lovely. I was going to say, Meera, that it's made you cry a lot in the That's just a clue. About when I said that working with good people, all these, even ma'am, everyone, such a lovely feeling. Thank you so much. Fantastic. Sashi. Okay, I'm just going to check if the audio is okay first. Do my due diligence. Yes, I don't even know where they are. It's all good? Okay, thank you. ஆவலி மேகங்கள் வானிலை ஆவல் ஆசையில் தூரங்கள் ஓர்நிலை தேக்கங்கள் காதல் பணமாகும் நேரம் விட்டு தவிப்பதா தொட்டு தொடர்வதா முட்டி முயல்வதா விலகிடா விலகிடா வெள்ளை கதிரே நீ எந்தன் ஒற்றை சுடரே Beautiful, Shakti. Wonderful as always. நீங்க பாடும்போது I was also observing Sid. ஏன்னா அவர் வந்து யூசுவலா he be knowing the lyrics, ஆனா இம்முறை அப்படியே மெய் மறந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு. Sid, a few words that you wanted to say about your association with Netflix. I also want to share something because Maddie and I were talking about something backstage. எனக்கு இது 39வது படம் and across languages. அந்த எல்லா 38 படங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு சிமிலாரிட்டி இந்த படத்துக்கு இல்லை. ஏன்னா இது முதல் முறையா என் படம் வந்து இட்ஸ் அ direct to digital Netflix original. So it's a very new experience. And சசி சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு ஆக்சஸ் ஒரு 30 கோடி மக்களோட ஆக்சஸ், அதாவது மெம்பர்ஷிப் கட்டி அந்த ஆப் ஓன் பண்றவங்களோட access. So you have a pool of 30 crore people to watch the film the day it releases. So adu oru migaperiya oru actually I want to correct that. It is true that it is 300 million plus subscribers, but you have to see we are very conservative when we calculate. If we calculate even 2 people per household, they are already reaching 700 million people. And that's what, yes, it is absolutely massive. Every story that is told on Netflix has the ability to reach out to 700 million people at the very least.
And that's a fascinating statistic. ஏன்னா it's a way of understanding. இந்த 700 கோடி பேர் வந்து 70 கோடி மக்கள் வந்து ஆல்ரெடி டிக்கெட் வாங்கிட்டாங்க. உங்க படத்தை பாக்குறாங்களா இல்லையாங்கிறது அவங்க இஷ்டம். ஏன்னா அவங்க போன்ல இருக்கு, அவங்க ஐபேட்ல இருக்கு, அவங்க கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கு, அவங்க டிவில இருக்கு. ஸோ ஃபார் மீ ஆஸ் அன் ஆக்டர், நீங்க ஒரு ஷார்ட் கொடுக்குறப்போ அந்த ஷார்ட்டுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு 1 வருஷம் 1.5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தியேட்டர்ல மக்கள் பார்க்குறப்போ தான் கிடைக்கும். அதுதான் எங்களுக்கு பழகி போன ஒரு விஷயம். இதுவும் அப்படிதான். பட் இதுல வந்து அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ கொடுக்குற ஃபீட்பேக், இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீட்பேக் லூப். And all the actors are really excited to understand this for the first time. And I want to thank Monica for being here. எங்க ஊருக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த ஃபங்க்ஷன்ல கலந்துருக்கு. Because it's our just like it's your first Tamil film of the year, it's my first Netflix film of my life. So really happy to be part of this brigade. And I want to personally congratulate every single technician who worked with Sashi and Ram on this film. All the technicians, starting from the writer Suman, the DOP Viraj Singh, Shakti, who's a spectacular servant of a debutant, if I can call you that, and editor Suresh, and the whole team has worked really well. I'm missing a few names, but please look at the crew list. இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப அழகான ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் எஸ், மேடி சொன்ன மாதிரி நாங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோம், இப்படி பண்ணோம் சொல்ற மேடை இது கிடையாது. பட் எல்லாருமே ரொம்ப காதலிச்சு இந்த படத்து மேல ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட வேலை செஞ்சிருக்காங்க. So I want to wish all the technicians who worked on this film, and I want to thank Netflix for giving them such a big platform to show their brilliance on the world stage. So thank you sir, thank you very much. எங்களுடைய கடைசி செக்மெண்ட் before